It's a very good morning to you all mangwanani akanakisa kwamuri toziva vamwe ave masikati vamwe ave manheru kusangana kwatinoita muchirongwa chenyu chamunofarira diaspora marriage complexities chirongwa chatinounzirwa neveDiaspora insurance vanoonawo kanezve insurance dzinoita cover mafuneral cash plan policies kureva kuti kwamuri ikoko munokwanisa kakutibata tokupai mapolicies anogona kuti azokugai muri kwamuri ikoko kana kuti muchizotakurwa muchiunzwa kumusha uyezve kana kuchinge kwaitika namo kuno kumusha muhama dzenyu munogona kudzisawo pamapolicies apa hamusisina dambudziko rekuti kwaitika namo ndakumbotsvaga mari veduwe ngatitei kanza tukadzati zvese zvinenge zvakarongeka aiwa tinovatenda nantu hlelo lelutanda lapesitina diaspora marriage complexities lapo esiletela ngabe diaspora insurance ababona ke ngezemfa singathi ke nxa usubujelwe ke izihlobo kumbe wena nxa isikhathi sakho sesifikile usubhubhile yakwanisa ukuthatha ke ungakafi hanjo ipolicy le ezakukhava wena lezihlobo zonke lemuli yakho yekwenzela ke ukuthi mzwana ke lelo langa selifikile abantu abahlupheki izinto zonke ziyabe ziqoqekile. Right, diaspora insurance atisukutaura nezverufu chete asi tine hanya nekugarika kwenyu zvakanaka mumamarriages mugere mudzimba muchiri vapenyu tinenge tichidokona kuti aiwa zvinhu zvese zvinoendeka. Chino chirongwa tina pastor vedu vanobatsirana nesu who is also a marriage counselor varipo kuti vange vachitibatsira. Pastor Mutowashe mamuka sei? Tamuka tatema mukawa imi makadii zvenyu. Aiwa tiri right kuchena hanzi chiko. Kuchena izvo totonzwa kwamuri ndimabreaker record. Aiwa ndaona nhasi mabva moya makatigirawo makapfekawo vachi anyway toda kungotenda veBlue Lagoon departmental boutique nekuti chenesa. Right, pastor tauya zvekare kuti tinge tichinzwa nyaya dziri mudzimba asi nhasi takatarisa vanhu vari diaspora. Mufungeka unombofunga kuti kana ndikangowana mukana chete kungobuda ndiende kunze ndoshandira mhuri yangu toita mari yedu zvinhu zvese zvinobva zvaita right asi zviri kuuya zvine maproblems azvo. Izvozvo ndomurauro upenyu tete. Upenyu hunoti a new door attract new challenges and new temptations. Nekuti miedzo nemachallenge inodenwa nema-levels of exposure. Saka pese pamunoona upenyu uchiita songe uri kutanga kusimuka vakachenjera vapemberere kusimuka kweupenyu vanogara vangwarira even machallenges achauya nekusimuka kweupenyu. Saka this becomes a problem now kune vanenge vachipinda mumba especially pavanenge vakuita ma-promotions eupenyu nekubudirira nekudii vanozonosangana nema-challenges iwayo vasina kugadzirira. Saka paanozongouya ma-challenges zvaya zvokungojuma zvayazve hapana plan yekuti kana zvazodai tinodii uye nemunhu wacho asangana nemiedzo haana kunge agadzirira. So we have marital crisis anoitika nokako kuti vanhu zvichida vavakwira ndege vaenda kunyika itsva vaona zvitsva ikoko havana plan how to deal with those new environments. Chingori chijume chimukutira zvisina order. Saka then machances ekuti vanhu vanogona kuresista anonetsa because hapana a plan, hapana a preparation, hapana an understanding yemachallenges zvekare anogona kudenwa that attraction a new level. Kungorarama chikuti ndasimuka then matambudziko anongouya asina kugadzirira. Then when you are caught without a plan machances ekudonha nekutambudzika anowanda because couples haana a plan. Plan yavaina ndiye success but havana a plan on how to deal with crisis. They don't have a plan. I think apa ndo patinonyatsoona kuti money is not everything in life. Money is just not everything in life. Right. Some weeks back we had a case a mother
who is based overseas at the moment. Akataura iye kuti ndaita challenge yekuti ini ndakatanga kuuya baba nevana vakasara. Saka it's been years I've been trying to sort out my papers kuti muri itevere but zviri kuramba. Achiti saka ndakuda kupa murume wangu permission yekuti kana chikwanisa hake atsvage a girlfriend kana kuti azviwanirewo munhu anomubatsira ikoko. So I'm just going to talk to our sister today. Takati no, we'll give you time. Like when she called, she was asking kuti, is this normal? Do you remember Magamtishi? And I remember Pastor Mchitaura maybe kana mwatsokora kuti zviri normal ere kuti mukadzi ati no ini nangu ane mamira zvakaita nguva yarebesa ende kuti ndione kuti murume achakwanisa kuya kuno nevana ininiwo kuti ndiende ikoko. Saka ndafunga kuti ndimusunungure akwanise kuwana hake. Achiti still ndomuda asi ndafunga kuti ndimusunungure. Yeah, normal wacho unobva pakuunderstand that you cannot feed the relationship with what is expected to be given. Yeah. Because the relationship imuka inofana kufeedwa. Okay. And if you are not capable of feeding the relationship iyoyo, nezva inofana kunge ichifeedwa nazvo. Ukachiva munhu anogona kuunderstand that I'm not able to feed relationship iyi nezva inofana kunge ichipiwa. Saka moving out of that relationship, that's where the normality is. Okay. Ndrukuchiti zvino complicate nyaya tete pakuti ukagara nemunhu asiri able to feed the relationship to meet the conditions of a relationship, the relationship yacho achiri kuida. Okay. Because inorarama nei kana usingagone kumita ma conditions ayo. Saka munhu akachitadza kumita ma conditions wayo, then uchifeel out, can we just open a platform yekuti ini ndakunikana, let us move on. Panogona kuva nenormality though. The manager kuvabata. That's fine. Hello. Hello, Magadi. And right hangu. Welcome again or welcome back to our show. Okay, thank you so much. All right. I think nenyaya yavo yekuti vafunga kupa murume kuti asununguke pa relationship kuti akwanise kuwana nditi. All right. So makazokwanisa kutaura nemurume wenyere. I think pane pamwe pandakaona patinenge takatipotsei. Makati maane makore mangani muri mese nemurume? 14 years. 14 years muri married? Yeah, 14 years and yeah. All right. Ko makore musiri mese muri koko overseas vari kumusha? Okay, so we've got 1 year, 4 months now. We're looking for 5 months in that December, 1 year 5. Oh, imi muri koko kuno kumusha? All right, okay. So, zvakafamba sei? Zvakafamba sei in terms of all right, Makazo, like the last time you called us, maibvunza kuti zviri normal here kuti nditaurire murume wangu kuti atsvage mumwe mukadzi, a sister wife kana kuti atsvage girlfriend. Pastor vakakupai advice yavakakupai. Makazotaura nemurume wenyu here? Ndakataura naye tete and response yake akati iye it doesn't believe pakutora vakadzi. Munogona kutaurisa here? Tikukunzwirai kure? Sorry? Kunzwirai kure mogona kutaurisa? Yeah, it's much clearer now. Okay. Akati iye he doesn't believe in a polygamous marriage. All right. Family yake it has not happened and he's not gonna be testified to do it. Saka akati kwandiri iye if I feel as a second inini
or rather settle for divorce. He's not going to take a second wife while he's still married to me. All right. All right. Yeah. So he told me that now it's either I come back home to be with him and the kids, or we settle for a divorce. Akati aruda divorce ndiani iye kana kuti me? Yeah, ndiye akadaro. How did he take it? Okay, like hiyo nyeyo kuti makati ngatore second wife. I mean like fine akati ausati zvamboita mumuri make. It didn't go down well with him because I think Arkufunga otherwise he thinks I've moved on where I am and I don't want to send direct to him, and then I want to sound as if maybe I move on in life. I want to find a second wife. So it's probably still where I am now. So that's why I say to you, what's important to is either with divorces. If never taka kosher, then you come back home. That's the only thing which you can do, and that was it. From then we are not even talking. He's not even responding to the message. Because even the money which I sent to him, I sent money last week. Yes, I didn't collected that money. He didn't collect the money. Yeah. All right. Okay. I think pane mataura maitatete kuti there are some points that's not nyatsokunzwisisa. Kuti is it 4 years vasati vaonana kana kuti 1 year 5 months. It was 1 year 5 months, but when 14 years together. Yeah. 1 year it's a very short time. It is. It's a very short time. It is. 14 years is a very long time. Kurugunzi, it was the 14 years apart. It's a very, very long time. And 1 year is a very, very short time. And I remember, if he is a good man, if he is a good man, I remember saying that. Yes. But if he is an opportunist, you never know. Number one, I'm going to atorima girlfriend yake, or is going to enjoy that. So the situation Yayamuri, yes, it's very obvious. Papa 1 year papa, he's going to think a lot of things. Murume probably you have moved on. Yeah, but I want to argue now and give a suggestion yaka pa murume wenyu. Ashiti, either you come back home to the kids or we divorce. What is the best for you? I don't know, Pastor. I don't know. I've been thinking. I really don't want it. I don't want to divorce him. I love him. I love my kids. And also going back home at the point where I am, even with my paper, another one, automatically pay my kids. Already, I've gone halfway through the process. So it's difficult. At the same time, he is a divorce part. I'm not ready for that. I'm not ready for that. All right. So, since you have that one citizen, and the paperwork yake, it's almost halfway through. Within a year and a half, she will now be a citizen. And then she will be able to bring the family. The family. All right. Per period, maybe you'll help us also there. Per period, you process your papers. Akunere ma leave munogona kupiwa as munari babasa because you are married
and they know that you have a family back home unless they don't know. Apanerema mikadi vanogona kukupai yekuti you can go back home and spend time nemuri. My leave, I can get my leave. I've been off for close to 2 weeks. I wasn't working for 2 weeks, but there is no way. My paperwork, there's no way I can travel to Africa. Even now, except if I'm saying I'm leaving this whole process, I'm not going to meet. I'm canceling everything. I'm going back home. And also, it's not going to be an overnight thing. It's not going to be something which I will say I'm going today. And it's processed, and then I'll be able to go. It's still going to take time. It's a process. Also, where I'm standing now, it's not an overnight thing. I can't do it overnight. So I'm going to Africa. It will take time, and I'll be cancelling everything. And there's no way for me to come back here again. I'll have the same struggle which they're having now to come this side. All right. Now, me, I would like to admit something. Per 14 years and 1 year, I can report. Oh yeah. Yeah, because I heard as if you said you are 14 years without seeing each other. Yes, exactly. I would like to admit on that one. But now you have clarified, because even that we were arguing about that even outside the show. But now you have clarified that it's only a year more apart. Now look at your husband now. I will prove that he's so patient with you. Yes. He's ready to meet you when you are ready. And you are failing to be as patient as he is. Saka, 1 year, to be honest, I've couples that have survived not only 1 year, but almost 3-4 years apart, and still come together and still reunite and make sure that their family goes very well. Saka ini ndrukuti, iwewe manje, ndakupa advice based on a clear understanding yatani nyaya since we have been in contact. And thank you so much for making my follow-ups. Unite to Batsrik is very clear. Advice, number one, you should now dance according to your husband's tune if you really love him as you are professing. You need to be a little patient. Ogazira mapepa ako, be in connection na mrumu wako, kushikira ane mvumo yekuya owe yao. Nekuti kana ukatanga kupusha for an opportunity, yekuti awane mwemzimai, at only a period of 1 year and a half, musina kuonana, definitely you are going to be the culprit. Pakuti, my assumptions, anopesera kuti you have moved on. Exactly. And he is not guilty of thinking that way. Even anyone anotanga kufunga kuti you have moved on. You are now trying to find a loophole yekuti angova at square in as much as you have moved on. So listen to your husband. Arkut, either you leave that job, you come back home, God will bless us together, or we just pray kutipa nguva ya uri ikoko mwari vakubatsirei mapepa oita nguva yandou yao yochuya pamwe chete. So I'm talking about a couple kana ndikutaura nemukadzi ane murume ari honest, ane murume anomuda, ane murume ari focused on the family, on which it's a rare breed murume wako iwewe. Believe me, I talk to men, I talk to women, I talk to couples. Your husband is a rare breed. You lose this kind of a husband, you may not find him again in your lifetime. A man anopuwa mukano okunzi buda ako unofara. But but I go kuti I won't do that. And I can't do that. It's either we divorce, or I won't be a polygamist. Saka, to you kana wanga one mvunzo pamsoro pe how your husband loves you. I think this is an opportunity I have a real man in my life. So the only advice I can give you is to listen to your husband now. Let your husband detect the pace. Do not lead this conversation beginning now. Let your husband lead that conversation. If he says, I'm comfortable, then believe him that he's comfortable. And wait for the right time you're going to meet a reunited. Because kana wapi chikono kuti mapepa ako aite
maybe it will take a year and a half, and then definitely the whole family will be reunited. So do not worry, my sister. Do you know that vakaenda 3 years vari ikoko, more than that, vakatsoka muri yake iripo. Same applies to you. You are out there looking for money, doing it for the family. 1 year is not that big, my dear sister, for you to begin to think outside the box. But if it was 14 years, yes, I could say, 14 either he has moved on, was 14 years, be honest. But 1 year is too early for you to think outside the box. So just allow your husband now to lead the conversation. If he is happy, believe him that he is happy like that. Work hard, make sure your papers come out as early as they do, be united, and talk about coming back together. Ikoko kana zvaramba, the only way is to go back home to your family if you love your family. There is what is called sacrifice, like what the husband said. There are other people, my dear, never kundinzwa yokuti anogona kunzi murume ari kushandira kana kuruzeva agosiya basa remutaona achitera murume. That's love. Murume anogona kusiya basa achitera mukadzi. That's love. Saka it is going to depend on how you are going to define your love nemurume wako. If you really want this family, if you really want also murume wako, there is going to be this hard act. Yakuti, all right, can I divorce him or not? If you can't divorce him, either you patiently wait for him to come there, or you just quit the job and go back to the family. Right. Inzwe pane mumwe panapa tumira message pa Facebook. And my dad went to SA for 10 years. My mom was home waiting. Mchiruzi kudhara vana baba chinzwa kuenda kuinera what they would go for some years. But try we balance. It's easy for women to wait than for men to wait. I don't know how the society has handled that. But to this situation, it's amazing because it's the man who is saying, I will wait. Which is amazing. Even by myself, I'm going to say, murume kuti aitekana mwedzi asina kusangana nemukadzi wake inoita nyaya anateka anodedzwa. But mukadzi anogona kukurumidza kuadjusta agoita kana gore ndozviripo. So women easily adapt, but not men. But this case is unique now. Saka ndikuti pa comment yataurwa ikai, it's mainly acceptable kunzwa kuti amai vamira when it's a woman vamira for 10 years. Tano kuzonzi wanzi murume ndiyamira for 10 years. I'm being very very fair to the society and how things happen. Saka kuchiwana murume manje tetakaita sekuya kuti I'll wait. It's a rare breed. Watisingati uya kundinzwa aluze murume akadaro in her life. The man is a jewel. All right. Okay. Manje panapa a pastor in this situation. Our sister here, she's saying at the moment they are not on talking terms. Kuva pakaita zvozo murume ari kuignore my message and they even sent money nanas mariyo and collect. All right. What I say? Now, what is your way of doing a conversation in murume wako? Phone calls, WhatsApp calling and messages. All right, so he's not picking calls. He's not picking the calls. He's not like WhatsApp calls, he just sends them. The messages, he just, ignores them. He's not even responding. I talk to the kids, of course, every now and then. I'll ask them, where is Daddy? No, he's there, he's in the bedroom, he's sleeping, or things like that. But he doesn't respond to my messages. Pane time yakareba zvakadi asiri kuresponda wasiri kutaura. I last spoke to him, I think, the week. That was the last Friday, not this last Friday, that other Friday, which means it's a week plus now. Okay, so was it soon after you told or you asked him kuti actually sister wife or I to move on? Yes, that was after that, and then that's when he said to me, it's either I come back home or
we file for a divorce. Then when I was talking about finances, that no, I need also, for me to come back home, I still need to raise money, I need money. And then he said, this money which you are sending home now, take that money, use that money to prepare yourself to come back home if you still want, if you still want this marriage to work. It's up to you. You decide what you want to do. We satisfied divorce, when you come back home. That was it. He asked me to decide what I want to do, then just so your husband is right. You won't do wasara nokumpa minduro kumrumu wako. Because mrumu angoti, it's either you come back home or we divorce. Okay. Is he aware kuti in a year and a half's time my papers are not going to right? Yes, he is aware of that. But the problem is this is a jumbo tete. In a year and a half, there is a possibility that I'll be having papers. There is a possibility that I won't be having the papers. I can be lucky maybe in a year I get the papers, or it can take that's the time frame which I'm thinking also my papers will be right. It can be longer, it can be shorter. And when I left, we thought it was going to be maybe something for 4 months, and then he and another will join me, and then but it didn't happen like that. Yeah, no, it's not that complicated. Why? Because if your husband gave you a demand, we cannot divorce, and it's a bargain for you. Then the next request, either you come back home, and can watuona kuti zvokuya ikoko zviri kuramba kana zvokuti upoto chidzoka pa leave zviri kuramba kana watuona kuti marriage yedu yakuda kutoseparatwa nebasa, either you come back home. Saka you have an answer. Wakangopiwa demand, you are supposed to answer him back, not to call him uchiti mamukase idedi maonere mari yandatumira. Remember, you have a conversation. Start from that conversation. That's why probably is not picking calls, because probably you are sending money and you are continuing talking as if everything is okay. Yet we have a conversation. Yataka taura is sensitive. So start from hitting where he left. And Mrumangu, I've made a decision. This is what I've thought. Yeah. I noticed that you love me. I noticed that you care about me. What. This is what I've thought. Me, I don't want also to lose this. I did this because I cared for you more than just being entangled in this relationship. Yeah. I cared about your emotions. I cared about your feelings. But now I've seen blah, blah, blah. You know the weakness of your husband. And answer him on what he requested you. What do you want? That's what he said. He said, choose what you want. Yes. So it's not about you now saying, I've sent the money, how are the kids? No. He wants you to hear from you, what have you chosen? Do you want to come back home? Or you have another third alternative. You're good, all right, let's patiently wait for the papers. I'll take you also where I am. So start from there. So I don't see any problem with your husband. Your husband is acting normal because he loves you. And then you, okay, zvatakataura zvazvia zvingori mhepo uri kutomudisrespect again because iye kwaarada kutonzwa kuti what have you chosen itori nyaya izvozvi. So start from where he left and let him know what you have chosen according to this relationship. That conversation will work. No, okay, Pastor, I understand. Okay, right. So besides you talking to him about this, any relatives anyone about this issue? It's either your relatives or his relatives. No. When I spoke to him last time, I spoke to him. I asked him that. No, did you talk to someone? Because he usually confides in his sister. Did you talk to your sister about this? He said, there is nothing to talk to her about. Is there something which they have to know? So, which means he hasn't done that, because he told me that he asked me if there is something which his relatives are supposed to know. I should let him know. He and I doesn't know there is anything to tell them, there is anything which they should know, because I wanted to know also. Yeah. No one. Or it went into the relatives? Yeah. No. When she asked him, kuti maudza any relatives, do I have to tell them?
or maybe are you saying ndikufanda kuvaudza here kuti munhu akatotsama? No, somewhere such as we assume. But like, this man, I salute this man. That's why if he is a good man, you still remember my sister? Yes. When I said if he is a good man, this issue is going to come back to you. So he's fitting in the categories of the men that I assumed. Okay. Because the either vangade vakutaura zvokuti right unemuningina wako asati aroorwa dachuya iye apota achichaya mumba achidii. These things are happening tete kwete to this woman. It's happening. Mukadzi anogona kurwara zvokutadza kusatisfy murume popowa option unonzwa muri waita kuti wandigonera chidedza muningina wako apota achindibikira, and many men are accepting this. Okay. So it's not a rare situation, and she's not unique to this situation. Maybe for now, ngangomira until maybe the husband is ready to talk to her. No. I don't argue that way. She's trying to reach out to him. Yeah, but me, I don't think so, Tete. I think the husband and the conversation yakasira. But now the wife is calling. He's not picking up my calls. He's not responding to messages. My question is, are we some messages? Hey, Mamaka say the divana say that's not the issue. My messages are Amurgu Tumirande my sister. No, I've never spoken about that issue. My messages. Right. My messages. I spoke to that issue. The other messages. I'm sending general messages about the other stuff, about the other projects which we're busy with. Not about this issue again. Blue tick. Yeah, blue tick. That's my concern. Because you all kinds of work. In Nandrukuti, she's not supposed to wait for the husband to talk to her. It will be worse. Oh, yeah. But she's supposed to pick where the husband left. Saka, you are also found out to message as if what you spoke is nothing. Yeah. But remember, the conversation is sensitive. Don't akupa a demand. Choose what you want. So as a normal man rather, he is waiting now. All right, my sister. Hello? Hello? Tata kunzwa noisy kokoko. Alright, muri kunzwa zviri kutaurwa naPastor kuti you won't respond to your messages because mune a pending issue. Right. Tangai maenda kunyaya makasira panzira. Go back to your story. Okay. No, start talking about nyaya makasira panzira iwe. Yes. Okay. I promise you, my sister, if you start from there, you'll call me back and tell me that he's now responding. But he's now responding. Munu mukuru murumo wako is a matured person. Tagumira nyedu pakat. Then next question wakutanga utara zokuti mumbe ingani mudanga as if nyaya takataura is just nothing. Yet it's affecting my emotions. Saka he wants you to be mature also enough. Kuchitanga kuchimba minduro. Sweetheart, I've pondered on that issue. I've seen that I cannot live without you. This is what I've decided. Then you start talking from there, and he's going to reply you, and you'll be shocked. Oh, okay, Pastor. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you so much. All right. I think we'll check on you. Tinzo timakazodini maybe next week or the other week. I think go like what the pastor has just said. Go back to that issue. Start that conversation again. You will see. He will respond. Okay, I'll put that. And it. All right. Okay. Yeah. All right. Thank you. Thanks to you. Have a great day. All right. Okay. Right, takaona my cousins pa Facebook ngokwaplayer kuva my sister wife. I told you, please my sister, I wouldn't mind being your sister wife. Saka baba vakaramba no, I cannot do that. Right. So let's carry on with our show. Diaspora marriage complexities, vanema problems, my marriages, vane zviri kuvanetsa, just get a hold of us izvezvi tibate like now anditika matibata
pa WhatsApp call +263 771 322 500 tinzwe kuti chii chanetsa uyezve zviri kufamba sei. Right, we've got another caller here. Tine mumwe caller panapa, right? Okay. Hello. Ndamuka hangu muri sei? yangu ini nandisa hangu. Taure? Alright, handisi married but ndine relationship yandoda kuti mundibatsira mene kuti munokwanisa here. Okay, hamusi kugara mese nemunhu wacho? Tiri kugara tese bara asati aroorana. Yeah, this is marriage complexities. Yeah. And let's give time to couples. Yes. And maybe kanava kuda other relationships we can create time for that. Oh yeah. Yeah. Yeah, sure. Regai tipe mukana kune vakaroorana, right? Regai tipe mukana kune vakaroorana. Vachiri relationships. Yeah, like what the pastor is saying, tinogona kuzocreatirai yeyu program yekuti tinge tichibatsira ma premarital counseling. Yeah, nema relationship. Nema relationship. Tinombozvita even kumapage kwangu kyakuya. I open for marriage and relationships. Okay. But now let's try to give my couples mukana. Okay, hello. Right. Hello. Yes, muri right here. Tinofara makadi zvenyu. Ko zvamabva mataura pa. Zvamuri kutaura pasi kunge zvakatoita heavy. Hamusundinzwa? Maakutaura manje. Right, tobatsirana sei mama? Okay, ini nemukadzi ane 40 years. Mati taura henyu. Hello. Taura henyu. Ndine mukadzi ane 40 years. Saka ndakanitiswa ndiri teenager. So as time goes on, handina kumbobvira ndada I wanted to raise my child kuti aende kuchikoro zvisezvo zvobva zvapera. So now my daughter is in university. Saka ndakazofunga kuti let me settle down nditsvage munhu wekugarisana naye. But handisati ndaroorwa, hatisati kugara tese nemunhu uyu. Iye anogara kwake, ndogara kwangu. So the problem is iye ari in another field of working in construction. So me, I'm into health. So from takaona January, in April, akabva propose akati ndoda kuenda ndorora muna December ndikati fine. So along the way, due to COVID on his side, zvazinganyatsoita zvakanaka. So I chipped in. I was kind of like paying double rent my side and his side, grocery my side and his side. Everything was going well. I didn't have any problem with that. So now the problem is akaunza hembe kumba kwangu. So paakaunza hembe, I think dzakatogara for nearly 8 months. So last week I wasn't home. He just called with uri kumba. Ndikati no ndikubasa akati okay ifanele ndoda kutsara kufanele kuti ndiende kumushaza ndikashandisa. So he came because panakazoenda kumba ndi Monday. I found that all of his clothes. So I texted him. I was like, oh, hembe watora hinda. He didn't reply. So it went on like that, I think, from Monday, Tuesday, Wednesday. Only yesterday he sent me a message, said, I'm somewhere in Messina. So now what do you need that? So I was like, okay, this is not what we planned. If you say it would go organization of Samari. So I don't know what he taken up from the Mungani Batra Sipa. All right. Help yamuri kuda ndechi munhu akasiya hembe akatora hembe dzake akaenda haana kuroora hamusati makugara mese
akuenda December uye here kuzorora. I'm not sure because now ari kundudza kuti ari kuMessina. I don't know what he's doing in Messina. Po makamubvunzira nemaplans okuroora ndiye December wacho kawo. Ndiri kumubvunza haasiri kana nekutombotaura zvinyayo even if I call haasi kudara makozi awa. I think taita another case isiri yemarriage. Yeah. Yeah. Says Rutaura Tete, I'm limited to give you a marital advice. Yeah. I'll be giving you a relationship advice. Okay. Saka advice yedu nechirongwa chine chaibva yanodi aibva yanopinda uchechida kupa vanhu mukana vakarorana varogara vese. Atinoit a premarital. It's a premarital issue because amusati marora muri kudanana masangana nemunhu asiri focused on marrying you and then you are asking what can I do. Yeah. Saka in short ndiri kuti ndira kungokuudza ndichiti paperiod yauri tinogona kuiti courtship kana dating depending nokuti ungade zvipi. Usanyanyonyengerera munhu ane masigns ekuti anga asiri serious newe. Ndo period yaunobvumidzwa kusarudza nekusiya. Kana usati wabhadhara chinhu ichocho kana kubhadharwa chinhu ichocho usanyanyochibata sekunge chakabhadharwa. It's a time of selection. Iwe chingova nemastandards ako bezi ndoda munhu akadai akasangofita mastandards iwayo murega aende nekuti hauna any marital commitment yawati waita. Saka usazvistress ako hanzvadzi iwe ngozvipa mastandards akasangomita mastandards iwayo suduruka uende kune ari nani. You are a jewel. Save desperate panguva yekudanana sekunge wakarorwa. Handiti? All right. Yeah. All right. Thank you, my sister Maitabas. Yeah. Zvinodzoka zvotinetsei. At least you are sutaura kuti takamuvha indiri kugara tese. Because these days vana vedu vanhu vakuru unotozoona vanhu vakutogara vese asi pasina kana chati chabviswa handiti ka. Ndo vanofona kuti vachiti takaroorana asi hasati aendesa tsvakira ikuno hakuna zvakadaro. All right. Okay, so let's hear please come through vane ma problems please come through tione kuti munobatsirikana sei +263 771 322 500 number idzo pa screen dziri kuappear pa screen. Just get hold of us a WhatsApp call or a direct call whichever way yamunenge mafunga matibata toona kuti munobatsirikana sei. Yes, vambenini sibonekele ubanakele ngaphathiseka kanjani uhlelo lelunga labantu ke abase eDiaspora abangekho ke lapha ke ekhaya. Chinangwa tukuziva kuti vari kure ikoko zviri kuti netsei hakuna ana tete hakuna ana sekuru hakuna munhu anoita kuti mubatsirane. Rega tinzwe ava vari pano. Hello. Yes, muri sei? Right, hangu kuri sei kokumba? Kumba kuri right. Right, tobatsirana sei asikana? Tine almost 5 years now taroorana. Munechi? Nema issues. Hello? Mune makore mangani maroorana? Almost 5 years now. 5 years now. Okay. Yeah, so tanga tida kubatsirwawo kane baba varongomune and also kuri kunzi kune zvataronga zvatinoda kuita zvekuti kutata vakanoswa kumba kwavo vakanzi musachati vanotoenda izvozvo asi neitaronga titu tikakubvumeya vakazongoudza vanhu vekumba kwavo ndopa zvavanoita kuti ndopa neproblem yandinayo. Alright, vari pere baba? Varipo. Muri mese? Alright. Pastor, at least ava vari pamwechete. Can you help me reiterate? Alright, handizvoni tine problem yekuti vane 5 years vari right. Right, mama munogona kuti mumwe munhu ambobata mwana?
tione kunzwanana. Okay. Alright, hanzi tine problem yekuti baba varongi neni. Tinogona kuronga zvinhu asi vanhu kumba kwawakangofono urongwa hwese hwakutochinja. Alright. Ende baba vari pandizve? Varipo baba. Alright. Regai tinzwa kuna baba. Kuti ichokwadi here kuti mai vari kuti atironge tese rekuti zvinosiyana kamwe munhu anenge akatoperera but mumwe munhu asiri kugutsikana. Baba varipere titaure na hongu ndiripo tete na Pasture. Muri seiko mukwasha? Ndiripo tete makadize nyotete Pasture makadize. Tinofara mai yangu. Ndoda kungobvunza ichokwadi here chitaura madzimai kuti atironge tese nekuti zvinoitika zvekuti pamwe unenge une input yauri kuisa yaasiri kugutsikana nayo kwaari kunenge usiri kuronga mese but iwe uchifunga kuti uri kuronga tese asi mune chokwadi here chekuti mudzimai wenyu ari kureva chokwadi pakuti hamusi kuronga mese. Ndizvo Pasture. Ndinotizo kuti vaedze kuexplainera papo pandiri kutaura kuti handisi kuronga navo also panyaya dzekuti takaronga something ndine kumba kwedu vanotimisa ndachida kuti angotaure recently zvakaitika kuti mai vari kutaura kudaro. Hello, maini. Hello tete. Taurai nemurume wenyu izvezvi tese takateerera muchimukotera kuti apa neapa neapa musi wakadai wani tikazodai. Taurai takateerera. Okay, zvakafanana panyaya yemari handisi. Panyaya yemari vanowanza. Ai taura naye. Vanoronga ivo vega. Hello, maini taura naye. Zvakafanana kuti panyaya yemari munoronga vega handisi panofanira kuita makatenga TV ende panyaya dzizhinji pamakazoenda kunogadzira chikoro zvizhinji zvacho nemutauzi sakanini izvi zvitezi handisiwana mari handisikushanda here. But we can tell them that decision already. No, handizvo. Saka uri before ndatanga kutenda something ndinoda kutenga TV ndotogara kugara pasi ndinoda kuzotenga TV. Zvakufana handindozvipandosa TV ndotozvokuti ndinoda kutenga TV zvakati. Kuenda kuchikoro pacho maybe ndaenda kuchikoro you know all everything ndinofana kuenda kuchikoro some tongotaurirana then iwewo maybe wakuziva kubrista pacho and ndinotaurira kuti pacho ndepapi because as long as chidzinokuudaka hapana chinhu chakaipa ndokutotisaida kwacho chete. Aiwa unosiundisaidesa neni because nekuti unotenga TV zvikamufanira kutenga TV nenyaya kuti vanhu vanodai tenga hembe dzemwana leta ndo pane chichemo changu ipapo kuti before you do anything with money at least ndiudziwe kuti ndafunga zvakati zvakati ini maybe ndendini zvatechida kuti tiitendeatironge kuexp. No, I don't know, but I don't see any problem papo kuti ndizombokuudza handisi kuramba kuti ndironge tese one I don't know the way anoti ndironge nayo but everything is looking kuti kusaronga tese unoerekana ndaita chinhu ndisina kukuudza kuti lese ndaenda kuchikoro ngona ndakuenda kuchikoro pasina chandakuudza ndatenga TV ngorekera ndotenga TV pasina chandakuudza so I need to understand kuti kuronga kwacho kwaunoda kuti kuite ndekuti kana chizongokuudza ndokutoronga kwacho kuti hauchita zvinhu. Alright bamnini musoro wangu te right bamnini yes tere muri kumuudza matotenga here kuti shaona ndabva ndatenga TV iyi kana kuti muri kumuudza before musati baenda unotenga? Ndiri kumuudza sandatenga bo TV takatindotenga tese takatindosarudza tese TV kuti ndatenga TV tovatindotenga tese. Alright. Like paTV paari kutaura ipapo takatindotenga tese TV. Kuchikoro aitogara achiziva kuti ndaenda kuchikoro. Alright. Inetse manje shamwari. I don't know kuti kuronga kwacho. Hello, mainin. Hello tete. Chichakaitika paTV hamuna kuudzwa here takunotenga TV? Tete zvakaitika vakabata mari handisi. Ende before mari isati yashanda I've been telling him mwana kuda hende dzeinyika ito pakatenga lockdown ye 2020 year.
And then I told him, "Kuti mwana ari kudai hembe." But then he went on to TV yacho hamuna kuenda mese remain. TV apa yanga kugara chose kuti ndokuenda TV. Sokuti ndakaanza kukudiwa hembe kuti yana kuzisa musoro. Ndinga kuzoenda nezvaari kuita iyo because andina kuiore. Ndinatoya decision kutaka. All right. Okay. Iya inetse manje. Muri vanhu vanodana naimi ndosaka muri nese. And then pano Toda kudai so, toda kuti muterere. Toda kuti tidai. Ini ndine pandoda kutangira pasirwa nababa. Baba vati ameno kana pane marongero anoda mukadzi wangu kuti tiite tiri pamwe chete. Asi maererano nemuonera ndiri kuzviita tiri kuronga pamwe chete. Saka ndoda kutangira pasirwa nababa ipapo. Ndichiti baba toda kupa mukana wenyu, mukana mudzimai wenyu wokutaura kuti zvii zvaanotarisira kuti muite kuti agozonzwa kuti tiri kuronga tiri pamwe chete. Nekuti mabvunza mukati kana ane ameno but ndiri kufunga kuti tiri kuita zvinhu pamwe chete. Saka regai timunzwe kuti iye ari kumboda chii chaizvo chaizvo. Totangira ipapo toona kuti tingakwanise kuwana here kuwirirana pamusoro penyaya iyi. Saka madzimai chitaura inesu. Baba vari kuti muri kuronga pamwe chete but mamusi kugutsikana. Saka muri kuda kuti vaite sei kuti mugutsikane. Okay, ndipo pana chitsanangura kuti kana mari yavapo andi decision ndezi kuti ndikuda zvatisaita inini handichina sei kuti mumbapa pachido zvakati stick to that zvavanenge vachiita iwe ende reason panyaya yekuti vakaenda kuchikoro tuka vakaenda infact vachingoenda on his own way zvinenge zvangoitika vhese vanongoita zvega iwe handiudza but handisina sei kuti mumbaaoze nezvakati uzandikuedza kutsanangura like painstance yetv mwana aida hembe dzewinter but hapana kuzotenga hembe idzodzo dzakanotenga tv tikwanisa kuti tosiya imwe mari richana tozotenga tv nenenge yasara. Alright, painini saka pastor vabvunza kuti tite move forward muruda kuti aite sei, muruda kuti urongwa hufambe sei. Okay, nanga ndichidawo kuti vavatsanangurire kuti tisandidzane pamwe chete tironga zvinhu pamwe chete even nenyaya iyi Alright, pamuri kuti kufambidzana imimi chitaurai ndiri kuda kuti kana iwewe wazobata mari tibva tadai taurai zvamuri kuda. Okay. Taurai ndachida kuti tirengetese usati waita mari usati wadecide kuti tina kuenda kuchikoro kana kuti kutinga chakati at least umuzei zvakawanda zvinotanga ndongori kana pauya watotenga zvinhu like that's so I really need to so input panyaya dzemari because nditauro zvinezvinodziwo mumba. Good. Good. Saka yanaka kai. Asiregai ndidonedzere ndichiti. Zvinoitika baba, ndakutaura nababa ndezvizvizvi. Pane inonzi planning. Kochita inonzi feedback. Zvinhu tu zvakasiyana. Saka zvinogona kunge imimi baba maita feedback mchifunga kuti planning. Nekuti planning nefeedback zvinhu tu zvakasiyana. Kana tikabika chikafu tese panapa toti achipakurwe tisatarangana kuti tichadya mumwe achava nenhindingaringana neportion yakadii. Mumwe akazotaura apedza kudya kuti ndazotora piece 6 haisiri planning yafeedback. Saka feedback yakanaka, planning yakanaka. Zviri zviviri zvikashayikwa zvinodambura communication pakati perelationship yenyu. Saka chichenjerai kuti musawandire one side replanning beds moshota feedback kana kuwandira kufeedback moshota futi planning. As a healthy couple zvese zviri zviviri ngazvive balanced,
zvoiswa panzvimbo yazvo. Planning ndeinoti tisati taita ngatiranganei. Feedback ndoinoti kana chazoitwa topudzana kuti chafamba so chaapa. Saka zviri zviviri zvinotodiwa mune vanhu vanodanana. Saka ndichadi kuti mugare kufeedback kubva nhasi nekuti ndokwamba muri baba. Ndoda kuti muchidzoke nekuplanning kwakumbirwa nadzimai venyu mosanganisa feedback neplanning. Muchaona kuti zvese zvinonakidza zvinofamba zvakanaka. Alright, alright, I think pane imwe issue yatisina kuadressa. Amaini nameno pavambotaura vachiti hama hanze hama dzadiko maini. Vanonyanya kuteerera hama dzavo more than you to me, like anything tikarunga chini. And then vakazozenzisa veukama unotokugona kutotanzira but tinotamboirira matiki. Like for instance neyemuchato kanenge tikumboronga muchato kwekutanga. I think that was in 2019. Asi vachiri kuzviita here? Sorry? Vachiri kuzviita here? In the year 2018 kai? Tamuna 2021 takutobata 2022. Alright. Chii chakaitika? We had planned kuti tenda ku-court wedding and then tenda ku-court wedding tongounganidza vanhu veukama. And then we do a celebration, not something big, just a dinner celebration, but zvakakanzurwa. Zvakakanzurwa nani? Vabereki vavo. Alright, baba mune chekutaura here pamusoro pezvekutaurwa nadzimai venyu? Any comment kana pamuda kuti purpose? Yes. Maitikira akaita nyaya iyi hapana munhu akakanzela oro munhu akasaya kudzivisa kuti zvinhu zvisaitika. Takaronga tichida isoko takati kana tabva kuno kutoenda kuZimbabwe toya kuZimbabwe toita court wedding. Toita court wedding very so invite like vanhu 50 site kwangu 50 site kwangu 25 site kwangu 25 site kwamai. Saka zvakaitika manzi panhamba padenda venyu yakada kuendera yanga isiri venyu yakasununguka. Venyu yakada kuenda kwete kuita pamba so yanga isiri venyu yakasununguka. Zvazvinji kwemunyarikani pavenyu yapo. Lapele tiri mumba. So hama dzekwangu ine vakabva vati like pamberi pangu vakabva vati madi kuti timboite vanhu 4 pane kuti muite vanhu 25. Since ingori a celebration, a small celebration. Amuone kuti makaita like vanhu 25 pamba hazvigona kubude zvakanaka here. Madi kumbomira mabona macostumes also pamuri kuitira pandipe munyarikana hazviti kuti muite zvakadaro. Then I take that decision, ndakaona decision ichiwa yakanakawo zvishoma kuti 25 pamba pemunyarikani futi hazviiti plus toilet yanzi iri mumba handimona. So ndakati okay it's fine, what you going to do? Changoindobatanidza kuZimbabwe kuti watoita macelebration kuno. So much amai nemiyava handiyazvikuti iri pasi pekucheka. Hapana kandidzinisa and also hapana munhu anonyanya kuteerera. So lese zakudzidzisa kuti kana ndonyanya kuteerera kuhama dzangu vabereki depasi. Right, ndakumbokubata. Ndakutunzwe. Chandafarira uri murume akanaka strike. That's why uripo muchikurukura muchidi keep it up. You are an excellent man. Saka ndakutunzwe. Kana muchita ma-decisions mumba, ma-decision ega ane muridzi wawo. Kunyangwe ukava ne-opinion pamusoro pe-decision yoyo, but ane muridzi wawo. Zvinhu zvine chekuita ne-marriage kana kuti let's say wedding, not marriage. Zvinhu zvine chekuita ne-wedding munda womukadzi wako. It's her day. Ndiye muridzi wema-major decisions. Tochienda kugaraji rako remotikari, munda wako, you carry the major decisions. Saka nzwisisa manje kuti kana married
hapasi pese panobvumidzwa mubereki kudominata decision, iwewe kudominata decision, kana hama dzake iye mukadzi kudominata decision. Tinoongorora kuti decision irida kuitwa paarea ipi, tochibva tanopa munhu watinoti uyu ndiye muridzi wearea yoyo, toda kunzwa kuti ari kuti kudii. Saka in this case, wedding, it's your wife's gift to her. It's her day. Means a lot to her. It means a Saka lot. the moment yawakabvumidza vabereki vako kuita make a decision on her day, that was a big error. Iwe semurume akachenjera ifanira kuti zvakanaka vabereki magona, chiregai tinzwa adzimai kuti vari kufungei. Anomuona manje mudzimai wako kana akasaona maonero neiwayo, iwa uchati baba vati, unongonyengetedza kuti dai zvasvika kune zviri kukumbirwa nevabereki, but usina kunza zita kuti mubereki ndiye ati vanhu vakawanda. The moment yaunoti baba vati about her day, you've spoiled the thing. You've spoiled the thing. So ndine good example, kitchen ndeamai. Even uchiona kuti poto yakanaka, you don't make major decisions. Kana kuti baba vako waita a decision over the kitchen of your wife, uri kudisturb by not marital politics. Saka iwewe you are a good man, but chaurungoda bedzi kungochunwa apo kuti uzive kuti ichi unongosiyira mai vosarudza, ichi ndosiyirawo baba, ichi ndosiyira mubereki. Saka ndopakuuya confusion yekuti mukadzi akuti wakuteerera hama, but moyo uchinzwa kuti wanditeerera hama ini. Actually yatori surprise kuti kundoteerera hama papi pandakateerera hama. Because hama dzakataura zvine musoro, but however muridzi wedecision haisi hama panyaya iyi, mukadzi wako. Saka iwe waifanira kungosiya baba zvavataura, ende hautomboudze mukadzi kuti baba vati. Ende mapresentero auchaita kuna mai. Unonyengetedza bhebhi rako, asi bhebhi koti kadai, asi bhebhi koti kadai. Handitika zvinhu zvozongobuda. Iye ngaafira kuti I'm making the major decisions for my day. Saka in short ndiri kuti chienda uno-understanda where family should make decisions and where they are not supposed to make decisions, and create a boundary. Where your wife should make decisions and where she's not supposed to make decisions, and create boundary. Where you are supposed to make decisions and where she's not, and create boundaries. Ukadaro uri kumanager politics dzemumuri nerudo rwenyu munofamba zvakanaka. Mapanzisa also handitika. Nice one. Saka maabhoka imi. My name is Rabboga. Yeah, that's right. This was a nice all right. Thank you very much. That's by the way. Oh yeah. Nyatsobvuma indari acknowledge. Ndinoda macouples akadaitete. No matter how much you make disagreements, try by all means to be very rational. Okurukura muchinzi kwanaka. That's very sweet. That's very sweet. Aiwa tudongotenda va ende zvechua like you are saying to know ane murume anonzwisisa ndizvo. Right, okay, tinzwe vamwe. Hello. Hello, pakadi tete. Mushe murise. Right. Handitika kurise iko kumba. Kumba kuri nacho. Handitika. Right, teacher names. The one name is very married. Mane 55 years muri married kana kuti 55 years makore kubereka. Mati mune 55 years makore kuberekwa. 36 years during marriage. Okay. All right. Asi murume ndiye andimusa kubva zvatata akagara tese akangoita zvemagirlfriend, anoita zvekutsvaga vakadzi pane inonzi zvemaonline zvemaefforts chingozvibata achizviramba akati avhela anomuka kana kunyungana mumabhasi aziya tonotsvaga rumu vachanyese tikaitaura nyaya yacho unombotanga kuramba ozobvuma tombomuzerera zvinhu zvinohamba zvichingoitika anofunga zvonyanya kufireta nevakadzi but I think now to just funny. All right, Pastor. Ari kupi murume?
zvino haapo ari kubasa. All right. Hanzi murume aditete. Hanzi anetsa. Handinetsa agone kugara asina mukadzi mumwe padhuze. All right. Bhazi chaimo unobva watotsvaga kutoenda. Mvunzo wangu kutanga unoti makaroorwa here zvakanaka kuroorwa chaiko kwatinoziva kuti kuroorwa. Makabvisirwa mari. Makatoroorwa ndisati tatoita muchato. All right. Vati 5 years handiti? 6 years vari marriage. All right. Mune evidence here inobatika inoti ndo zvaari kuita. Kana kuti zvima message chete. Recently I found a used condom pocket zake, but months before I want my condoms that not time, but he always blames people. Kuti asangu ndeshamwari ndezvakadai ndikumaizira. So I think it's becoming too much. All right. Ko makaita nzira dzipi dzekugadzirisana dzamakambozama kubatsirana nadzo? Ndinombozama kutaura naye kuti ndiaprodzane hama dzake handikwanisi, because hama dzake hadzinyanye kundifarira. Saka ndakanoti hazvibatsiri kuti nditaure nehama dzake uye agara asingandidi, and also kuti nditaure kuhama dzangu ndendisvika kuti vanogona kudzosara vakumuona nemwe wefondisiyo. Sort of trying to protect him. Vanogona kuchinjawo. Hinda hama dzake dzisingakufarira. Nenoda handitozivi. It seems like before andiroora vanenge vava nemunhu avaida kuti aroore. So havana kumbobvira vanyafara kwekutanga vava nemusana wavaida kuti aroore. Usaona kugamuchirika. All right. I'm interested muda kuziva how you have managed to deal with it. Kundigone kuziva pekutangira ndiva pamakasira. Saka the only way yamaita so far kukurukura muri vaviri. Munonamata. Nonamata. Mese muri 2. But zvake haasi strong. Asi kuchechi munoenda kamese muri. Anobva muna Mwari but not asi zvokuenda mese kamuchimbogara mese muri kapo muchechi mufundisi wokuparidzirai apa munozvita. Sunday tinoenda tese muchechi. Handiti munoziva kuti when you have a pastor you have an opportunity of having a counselor for free. Did you ever tried that route? Kutaura na pastor kabasana nemurume. Hatina kumbozama kuzviita. Tika bring up that issue tichaje munhu anogona kutaura naye haabvumi. All right. Panzvadzi yangu kugara nemunhu anoramba achingopama zvinhu zvakadai nevanhu vakasiyana siyana. It's a non-starter. Ndikutoramba ndichifuridzira nyaya iyi because zvikandibata chaizvo ndogona kutaura nezvimwe zvinhu. Because hadzisi nyaya dzandinoda kuentertaina dzemunhu anoramba achingokudherera in that level yekuti anokuroora kuita furniture mbopota achibuda chidya kunze oyo akaguta kumboko. So let me ask you this. Murume wako nomuda chaizvo kaiwo handiti? Ndinomuda. Ngatimbokurukurai paukama hwenyu mumba imimi. Handiti kuaenda hake kumatake-away. Ko kana adzoka kumba munhu akadii? Munhu anoratidza kuti ari kufara here mukutandara kwenyu uye ari kukukoshesa here uye muchifara henyu zvakanaka, kana kuti kumba anobva angokuona kunge watongomusikano webasa? No, anondikoshesa kuti handikashori zvake mabatiro anondiita. Anondikoshesa everything zvandinoda anoita, but
Ngwando mbofunga kuti maybe issue yekuti pamwe hatina mwana so pamwe maybe ndosaka ichinda kunze hatini chinokumureka. All right. Okay. Mwana ndiye ari kunetsa kuwanikwa ndizvo. Zvaunofunga kuti pamwe hatina mwana vakambomuzivisa here kuti ndo zvandinombofunga murume wangu pakuzoti unondiitira zvakati? Tinogara tichitaura iye vanogara achitaura kuti isoro inomushungurudzawo. Alright, ishu inomushungurudza ndeye. Ishu inomushungurudza ndeye mwana here kana kuti ndeye musikanzwa yake? Ndikubvira kuti iye anototi nyaya yemwana inomushungurudza. Alright, makambosika help here panyaya yemwana? Makamboona madoctors here? Makamboedza kutsvaga rubatsiro? I think the past 3 years we've been going to different doctors, medications, but still nothing is working. Zichi? That for the past 3 years, actually, my doctor, chief of my medications, but hapana zvikushanda. Makatestwa here mese kuti paoneke kuti pangangodaro pane dambudziko ndepapi? Tatestwa zvese zvikanzi zviri right. Okay. All right. Ini ndoda ku-attracted mukukwanisa kudiscover behavior yemurume wake kundomisa mucategory ipi. Nosanga kuramba ndichibvunza zvinhu zvakanyenderana kwaari hysteric because ndoda kuona kuti is it because waisa issue yekuti ndinofunga kuti pamwe kushaya mwana ndisaka achibuda. Indokubva ndati zvoni wakambomubvunza here kuti nhai murume wangu zvaunondiitira zvese izvi kungave kuti hatina mwana tese here, ukava nechokwadi kuti zvauri kufunga ndozviri maari? Ndakambomubvunza kuti wai uchiita zvakadai, anogona ngoti akungokai anenge atanga aramba kuti hei handiziva, pandozomuratidza evidence kuti ndaona izvi ndopaanozoti hei akungokanganisawo something like that. All right. Saka honaka unogona ngone murume ari mukategori yeva varume vatove addicted kunyaya idzi zvokuti havachatogute kuzviwana kumunhu umwe chete zvamahari, kana kuti une murume pamwe asiri kuguta zvichibva pamaitiro amuri kuita naye iye, obva azonohakwa nepeer pressure yonomusundira kune matake-away, kana kuti une murume atove nedambudziko ritori mental rinongofunga kuti munhukadzi iobject yebonde. Saka zvitatu zvinhu zvandiri kufungira kuti unogona ngone murume akadaro. But kana ari murume ari pakategori yemhando mbiri dzekuti kana achifunga kuti munhukadzi waona bedzi anachengawo semanhanga hakuna risina mhodzi, kana nangoita mukadzi bedzi toda kutoziva kuti ari kugara kupi, then you are in danger, your marriage is in danger. Madi? Anotosvika chero pakuvata nechembera vakadzi vahombe kwaari. Then you are in danger, my sister. Relationship yako you are in danger. Chero ari mukadzi chete anachengawo sevana ndichataura hakuna risina mhodzi. Saka ndikubvunze naye. Saka paunomubvunza account patinda akambodini account patinda yekutsvaga mapartners yaya maapa partners achitobva rakanga achishandisa different name history yake. Aiwa, saka iwo kana watotudza zvokuti alright, katinge munzwa zera rakatina kurinzwa ndizvi ane makore mangani, amborine manganiko nhaye murume aradza kuti anenge ane hameno ane mangani? Ane 31 years. Inini handidi kukutenderera panyaya idho ndisingawanze kudaro because handina kunzwa murume wacho, but matauro auri kuita iwewe, your marriage is in very very high danger. Wagara nemunhu asiri fit for marriage,
uyu nganoita jaha zvake uyu atombosununguka zvokuti your commitment to this man it will give you more harm than good. Unofane stress uri mwana mudiki. Une makore mangani? Ini ndine 26. Usanyengedzwe nekuti atenga mota adi chauri kuda isi motikari uruda munhu ari available. Uruda munhu at least ari honest. Tomboti atsvedza handiti ka hakuna munhu wesimbi munhu anogona kutsvedza wadonha but ngaaratidzawo kuti ari kuvimbawo newe ngaasimukawo ave committed to you. Saka inini I wouldn't want to beat around the bush, my sister. It is the ball is in your court. Uri kufanira kuti inonzi direct confrontational attitude kumurume wako omuudza kuti anyway zvamuri kutora tiri panapa takatovinga imi zvino mukapota muita zvemateka away kumba kune chekudya ndifunga kuti zvinhu zvingadi zvingafambe motongomudira pachena kuti it's either we are compatible or we are not compatible. Because kurwadziwa nhasi kuri nane pana kuzorwadziwa wa gogo. Pandiri kutaura pamadzimai ndinzwei. Women, you are like flowers. You have your season. Ani muri kurinzwa. Zviri easy tete kuti murume ane 70 years arore mukadzi ane 30 years. But it's impossible kuti mukadzi ane 70 years arorwe nemurume ari 30 years. Saka know your season and take advantage of your opportunities while you are still beautiful and young and blooming. Because kudi 26 years you must be able to secure your life with a man. Wauri sure kuti ndinochembedzana naye mwaka wandinenge ndabuda mumwaka unoramba ineni achingorangarira umhandara hwangu even ndisiri mhandara. That's what you need. Hausi kuda murume anongo yakabata pizza, murume anongo yakabata hembe, uda murume aibva kumateka away. Uda murume whether wakarorwa 20 million, it's worthless when you don't have a man who is available. You are not furniture, you are not a maid, you are a wife, you are a jewel, you are a queen. And you have needs. You have needs. He should meet those needs. And one of the needs is not money, it's availability and honesty, which is faithfulness. If you can't meet those needs, stand up on your feet, my sister, and be bold. Know who you are. Confront him. If you are not satisfied by me, either we stop this. We part ways. Because already we have more things that separate you than those that should unite you. Because he has broken the contract of marriage through having other women. Saka zvakuenderanawo nekuti wakasimba sei. But ukaramba waita dali 26 years manje nongwa mu 30 35 40 ndo pauchazengwa kuti andichada but zera rako manje you've lost a lot of opportunities. Because right now even zvikanzi zvaramba izvi at your age uya musati mane mwana you can still have another chance to choose the correct man uchishandisa manotes emurume uyu kuti ugone kuzvicorrecta. You are still young, hauna mwana, you have another chance. Make decisions now. Saka ndiri kuti if he cannot be assisted, ndakuchiti as my conclusion, propose an assistance iri professional yaunobva mupa mademands kuti assistance yatakuitai I want you to engage. And the engagement yacho, my agenda is toda kuti usvike apa neapa neapa, and I know this place is going to groom us kuti tisvike ipapo. Obva wamudza kuti asi kana ukaramba this assistance waramba relationship yedu. That is going to be your final demand. Akaramba that help, aramba relationship. Otogara wamudza kuti hakuna chimwe chandiri kutsvaga kwauri, your availability, your faithfulness and your honesty. If you cannot provide that, then we cannot go anywhere. But I give you a chance for us to go and find assistance. You should know that you are a woman who knows what you want. Then he must respect you that way. Alright. Pana vunza pano kuti alright imimi macho kana mumba zvaari kubuda achinotora mateka away panze. Mumba kana muri mumba muri kukwanisawo kupiwawo here chenyu chikafu. Kana sikuita izvozvo. Sex life yedu is not there. Ndambobvunza mubvunzo iyoyo. Asi ndofunga ndakubvunza pachikuru. Akaupindura. Ndatomboda kucomenta there and there
vanhu vakadaro tete vanoziva zvavanoita. Mumba anenge achitoprovide. Saka ipapa anogona kunge atori trapped by that. Okay. Because munhu akadaro anotoziva zvaanoita. Akatorongeka kuarea iyoyo. Saka ikoko in my experience I know. Akatorongeka kuarea iyoyo. Saka unotogumisira wa trapped. Yeah. Because akauya kuarea iyoyo unodzikama. Yeah. Saka kuzoti utange kuzosimuka uchivoisa. It's a non-starter. I have a testimony of many ladies that have assisted. Anogona kudza kuti area iyoyo auya kuribo. But anochikudza kuti but I've made a decision kuti I'm not there for that because andisi pfambi. Ndiri mukadzi. Yeah. Even ndikanofara ikoko it's okay but I need more from you. Yeah. I need a father. Yeah. I need a husband. I need a friend. Yes. I need someone who's available. Yeah. Saka, take me and give me the whole package. If you can't give me the whole package. Then we can go. Saka, iwanzvadzi yangu sanyanyo bva varairwa nekuda kwekuti anotamba newe zvakanaka. Varairwa pakuti is he providing the full package and it begins now. If he cannot be tamed now, you will never be tamed again. Nekuti kana yajaira zvayo mbambaira yabhenda kuda kuiswa tudza kumeduka. Saka gara watoshanda nemunhu wako asati adi. Vakuru vanoti simbi norwa ichapisa. Muchine tumakore tushoma marriage momo nezera renyuro rinenge rechidikiri. 26 years wakarorwa ne 20 years. It means akakutora uri mwana mudiki 20 years akazviwanira musikana wake. But iwo manje wakukanganwa pakuti you need to put my foundations as early as possible, and this is the right moment to do that. Kana chikuda, you should take the risk of leaving all these women and stay with you. I think that's the best. Mapanzi seremeni. I wonder panzo my tabak. Do you think you can do zvataurwa na pastor? Kuti wochimunyorera zvauri kuda kuti shamwari. Posaba kazhinji ndo zvandosvita, but I think ndinofuneka hangu support kuti include mekwanisa kutaura nehama dzakewo tiita meetings maybe. Pamwe zvaigona kuaupai. All right. But I can do it. Yeah. All right. No, that's fine. Thank you so much. Meno Pachine, any other question? Right. Unfortunately, this is our last caller. Pasture yedu ya nasunoyo ye singati ke nguyena ke okutsini. Right. Pa vanhu vatataura navo nasi pastor takutongoda just a recap. Ndafarira kuti ma issues akawanda ari kurerekera kuvakadzi kuti munhu ziva zvauri kuda and they make sure unozivisa mumwe wako ngaazive kuti unoda chi and iwo ukasazvikoshesa hapana mumwe munhu anokukoshesa. Ngati balance ititi usapinde mumarriage usina kuarticulate zvauri kuexpecta marriage yo. Exactly. Haupinde mugutira wakavhara kumeso uchiexpecta kuti zvichanonaka. Kuti ndadiwa chete tozvonera ikoko. Tozvonera ikoko. Relationship haidaro because people change. And it nature changes. Yes. Only God does not change. Yeah. Sagara wakapa munhu ka benefit of doubt. Kanozokubatsira pa agreement yekuarticulate what you expect. Kana mapinda marriage, which is a big mistake that women do. Because mdzimai ndiye anopfimbuka anditika. Saka kupfimbuka kuproposal. Varungu vanoti it's a proposal. Yes. Saka proposal manje yamirira iwo mukadzi kuti uite affirmative or denied. Yes. Saka inobvumwa kana kurambwa depending nokuti ma conditions e proposal haasi kumitana nema demands ako. Yeah. But we tend to forget that if there is a proposal, then it becomes a deal. Yeah. Marriage is a love deal. It's a love deal. Yeah. Can I go proposal? Then it's a deal. Then you are not allowed to agree to any deal. Can also to have any the deal also meet your demands and your conditions. Exactly. So here we have women who just get into a love deal because the men have spoken well.
The only thing that they say is, yes, I do. Yes, I do. Is it everything that you want? Yeah. After yes, I do, you have to release what you expect. Kumberi kwa yes, yeah. There's an expectation. What do you want from the man? Exactly. I want a man like this. I want a husband like this. I want a father like this. I want this care. And if you cannot provide that, then you go back to agreement. Yoyo. Honey, you have betrayed our agreement. Then you start from there. Saka, azviroti kana ukamuudza zvichabva zvanonaka. No. But zvinobatsira kuti wamuudza iye anoziva kuti ndafoira. Mureke kuzoita dambudziko rinenge tsuramukira mumakumbo rokumhanya mhanya kuti haratomuka pakuna kutori bata dambudziko. Pamantovhunda kuti saka ndinonzi afoira chiko. Ndisina mbogara ndaudzwa. It's like that other couple wanga rutaura murume anga ari kunzi vabereki vahama dzake anoteerera hama dzake baba vangu turi confused. Kuenda zvese ndikutoita bobo. Ndikutotenga TV. Ndikutobhadhara mari dzese. Ndiye aunza TV mumbanga. Ari kuti amai vachafara. Kamba vari kuti aiwa una kundiudza TV. Watenga hako asa una kundiudza. Inyaya. Yatoita nyaya. Because makapinda musina bvira mawirirana. Saka ndiri kuti agreement inobatsira chinhu one. Azviroti matambudziko awo yetete, but zvino minimize matambudziko uye zvino not counter ability yekudhila nechinhu chisati chauya. Munogara machicounter. Pachinonouya agreement yenyu inogara yachicounter. Saka that's an advice yatogona kuconclude nayo chiti kana makudanana iwe uri murume uri mukadzi. Murume ndewapfimba ndakuda why because wagara wazviona kuti uyu anoitawa. But disadvantage iri kumukadzi usabvuma murume usina kuarticulate zvauno expect kuti achaziva murume waunoda mangwana. Nekuti kana apinda mumba usina kuarticulate, his errors are no longer my errors, but yatonomauti kwauri. Saka paunozada kuda kumuswatanudza pepe antovhunduka sezvamuritaura kuti uruswatanudze ndiri kugona because haasi kuziva kuti uri mushina unofunctiona sei unoda kufunctioniswa sei. So learn women if you are listening to me, learn to articulate what you want. Usangovarairwa nemaringi ungodonhera murudo nekuda kwemazwi maringi kana mabhega matenge wai wataura wamudza kuti inini taura chokwadi, if you cheat on me, this is a woman I am. Even if you come home late, know that you are getting a woman like this. Even if you don't bring me flowers on my birthday, know this I'm a woman like this. Ngagaraziva kana kunobvisa cash. Ngazoti munhu wangu ndiwe maruva pa birthday, uye ndiwe machocolate pa Valentine, uye ndiwe kusanonokerwa kusvika kumba. Kana akazofoira munowana pekutangira muchibatsirana. Haya ndakataura wani kuti ABCD. Because ukazotanga kungoti musi webirthday hapana chauya watsamwa. Kutiko hako maruva acho inasazviziva maruva. Okay, you see ladies. Thank you so much Pastor. Tinongokutendai nedzidziso yakakosha, dzidziso yakadzidza. Chirongwa chedu Diaspora Marriage Complexities. Tinongotenda veDiaspora Insurance vanotunzira chino chirongwa. Chitenda mapartners edu as well. Cloth session for beautifying this space. Tichitenda Blue Lagoon for dressing us as well. Isusu regai timire pano tosakana mune chimwe chirongwa next week. Thank you very much and may God bless you all.